Today I'd like to talk about this root of trust and OTA software upgrade for RISC-V RTOS ROT. It's a FreeRTOS ROT that we are talking about. And here that the way that we're going to talk is that we're going to have this first introduction, and then lightweight IoT in 2016. And then also like the one that we are working on, the so-called bridge trust structure health monitoring. And then we talk about hardware security. And then up to this point, myself is going to be talking about in English. And then from number 5 on, software security, OTA software upgrade demo, and future direction of and summary, Hoan will just cover. So I have to hurry up and then just actually get moving. First of all, the introduction about these things. So I'd like to introduce like what we have been doing in SH Consulting. So SH Consulting actually exists in like Vietnam and in Japan too. And we develop embedded software and hardware development tools, flash MCU chips, video games, Java card, secure MCU firmware, FIPS 140 certification. Those are the areas that we have worked on. And in 2013, Japanese entity has been actually established, and in 2014, SH Consulting Vietnam Company Limited got established. And then since 2016, sorry that we are having a bit of problem that when we do that full screen, somehow that I can't actually get this like a presentation shown. So in 2016 that we did the lightweight wireless IoT product that is just actually shown here. And then we have now working on this version. And then that's to be used on the bridge structural health analysis and so forth. So first, I'd like to talk about this whole like situation between Linux IoT and then now RTOS IoT. So initially, we had this like Linux-based IoT that we are showing on the left. And this has no problem except that it just actually consumes power. The programming is easier. And then there are a lot of other like the software that we can talk about this. And the thing is, between this whole but the power consumption is like maybe like between 5 watt to 50 watt when we actually use like things like that, the Raspberry Pi. And also AWS has got the special program for like Linux-based IoT. It's called the AWS Green Glass. And but on the other hand, that because of the fact that it just consumes just too much power, and then it requires like huge solar panel to support. Like for some of our application, we started to just actually we've been using this like RTOS-based box that's like 50 milliwatt to 180 milliwatt.
As far as RISC-V is concerned, there are like three basic categories: 32-bit RV32, 64-bit RV64, and then 128-bit RV125, 128. And then primarily like the Linux is like the in 64-bit and then 128-bit performance is very important. And so they do actually have very elaborate implementation. And then at the bottom is like the RV32 that which we use for like the solar battery power IoT, where that the power efficiency is very important. So in 2014, and like we started this lightweight IoT, which is can be carried on the drone. And then initially we were just actually getting jobs like the sensing air quality near volcano. But Japan has got the active volcano erupted in that period. So we've been doing the air research, carrying all those things. And then also we have drone transportable IoTs that is very light, like maybe 180 to 240 grams, that the very light drone can actually carry. And then so drone has got this little contraption to actually drop this device at like a proper location, and then the device has got the GPS and then temperature, and then also the specific sensor to sense things like the amount of ash that fell, so forth. And then this is the basic unit that we have been offering since 2016. One of them is like you have this actually is like a Lora device, so we have like a lightweight slave unit, and then also we have gateway masters. The gateway master is the one that actually uses that aforementioned like the Raspberry Pi Linux. And then on the slave side that we've been always using RTOS, real-time operating system. The new application actually emerged where we monitor like the bridge structural health monitoring, and then primarily single span. So Japan has got the huge number of like maybe 700,000 bridges, which is larger than now, which is more than like the United States. United States has about 500,000, and this purple part is like essentially maintained by the municipalities, so that their like a budget is very limited. So we have this like that for the bridge SHM, that structural health monitoring system. We have maybe the following design principles. One is like long-term use, no maintenance, without a maintenance. That's like 5 years. So that automatically makes it so that the full utilization of solar energy and lithium batteries are necessary. Then we have to have this simple deployments and remote software upgrade. And maybe potential lower annual like the lease fee for an IoT. But some says that okay, they want to have like maybe $30, $5 USD, but this is fairly difficult to achieve. However, that if we actually increase the number, maybe that's possible. But this whole thing is like that based upon this, like the budget for the municipality. And then we have this that we have to use the cheapest components, and then that's like RISC-V, and then custom ASICs are very good candidates. And also like the no compromise on system security. Number 4 is very difficult to achieve. So, but like that if that the lease length is long, and then service fees are just outside of this, maybe one day, like we might be able to achieve. So like a bridge health monitoring is like that you just actually put this
machine, like a gateway master in the high place, like here. And then slave sensor actually goes to the span where that you have this type of sensor actuator, where that one side is like connected to bridge, and then another side is connected with the ground. And then you can actually measure that. When you measure this, like stuff over that maybe 1.5 years, like that, you have daily changes of like temperature. And then because of the temperature, like that, the bridge contract expand and expand, and we see data like this. So the most important thing is like the figuring out if that the bridge is healthy or not, which actually does require some amount of computation. Anyway, so we have this. We put together a RISC-V based Marmot system, which actually does have this slave endpoint with hardware RT, root of trust chip, and then RISC-V SoC with Wi-Fi, and then the RISC-V flash microcontroller, and then long-range wireless and power supply unit that we have put together, and then environment sensors. And then on the side of like a gateway master, we have, in addition to slave endpoint, we do have this like 2G, 3G, 4G modem, which actually connects to like that AWS IoT core, and then S3, and then Lambda, and so on. That's to the cloud service, where that our application has like lives. And then there's this like device management that in this particular case that AWS actually provides. And then we have that the terminal apps that we provide, and we have this sensor and actuator. And the slave communicates with the gateway master using the long-range wireless. So the question is like that, how are we going to do this like hardware security? And there are a bunch of things like that: the software attack, and then denial of service attack, malicious code injection, communication attacks, man-in-the-middle attack, unprotected encryption attack, and so on and so forth. That's just actually fairly long. So the point that we have is like we separate root of trust, which is like only uses a proven practices, and then tamper-proof technique, and then the performance innovation using the general purpose domain, where that the innovations and performance. So there's going to be a lot of like the attack surface here, but the root of trust actually protects the key. And also we do have that in our hardware that we attempt to just actually remotely prove that authenticity of the IoT software and hardware by using like side channel information. We do challenge with a random instruction sequence, and then we get the response from the power waveform in this particular case of like hardware authentication. For this, we actually designed things like this whole plate, where that we have like a 3.3 volt power rails, and then IC interface control, and then where like we are able to measure the current of each of those 3.3 power rails. And then this is actually integrates things like lithium-ion battery, and then also PV panel input. It does things like all those management of like a solar panel, like MPPT, and then so forth. So that's really the hardware that we do have. And then I'm going to just actually ask that here we have the software security, and then I'm going to have to ask like that Hoan to present from this point on. So Hoan, do you think you can take over, and like if you can share your screen from here on?
Yeah. So Hoan has been with like SH Consulting, like the company limited Vietnam since 2014. And then he's going to present this like a software security portion of this thing. So I'll just actually sign off until the end of the things. So please go ahead, Hoan. Thank you, Shumpei-san. So hi, everyone. So thank you very much for joining us today. So I am named Huynh from SHCVN, located in Ho Chi Minh City. So I'm continuing with Shumpei's presentation. Welcome to the event it happened in Vietnam. So I think I should use Vietnamese this to talk about the software security in our current IoT system. Name is Marmot, and after that I will show some short demo for OTA of the firmware by network, and example for using our IoT system Marmot to monitor the risk. So now I'm going to use Vietnam, so hope all the guys on the country can understand also. Please sorry. Ok, chào các thầy cô, quý thầy cô và các bạn, các anh chị tham gia sự kiện hôm nay. Thì sự kiện lần này thì xảy ra ở Việt Nam, thì mình cũng hy vọng là một cơ hội để cho cái cộng đồng RISC-V ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ bằng những cái ứng dụng đơn giản áp dụng vào cuộc sống. Thì ở công ty xây dựng một cái hệ thống IoT nên là Marmot. Thì ngoài cái vấn đề mà lấy dữ liệu rồi bỏ trên cloud, thì cái vấn đề khá quan tâm của công ty đó là cái vấn đề bảo mật. Thì để tránh những cái sự tấn công từ bên ngoài, thì hiện tại công ty đang áp dụng một cái phương pháp gọi là root of trust. Thì cái phương pháp này thì nó có ưu điểm là nó có thể lưu trữ cái khóa an toàn, thì mình có thể là đảm bảo cho hệ thống mình tin cậy, và cái key này sẽ được đăng ký trên AWS. Thì khi mình những cái transaction gửi giữa AWS và cái IoT system của mình thì nó sẽ được kiểm tra, kiểm chứng và xác nhận là một cái luồng giao dịch có độ tin cậy, thì đảm bảo cho mình hệ thống của mình sẽ không bị tấn công. Thì ở đây thì trong những ứng dụng mà cái IoT của công ty thì đang dùng là security chip của microchip. Thì cái ưu điểm của cái chip này là nó sẽ tạo một cái cây ngắn, cho nên là cái tiêu thụ năng lượng thấp, cho nên cái việc sử dụng cái memory cho việc những cái API mà ứng dụng của cái key này thì nó cũng là tốn rất là nhỏ. Nên hiện tại công ty tập trung vào sử dụng những cái chip của microchip trên cái hệ thống IoT của công ty. Thì đây là cái cấu trúc cập nhật phần mềm qua mạng. Thì ở đây mình có 3 phần. Thứ nhất là cái phần đầu tiên là cái phần mạng, phần AWS. Thứ hai là cái device của chúng mình, cái hệ thống của mình là IoT device, thì ở đây name là Marmot. Và cái thứ ba là cái PC. Thì đầu tiên là mình sẽ cái hệ thống trên cái device này mình sẽ chạy cái FreeRTOS để mình tạo được một cái key. Thì dựa vào con security chip, microchip ở trên đó, thì dựa vào con chip này thì mình tạo được hai con số gọi là serial number và một cái group key. Thì cái serial number thì mình sẽ đăng ký trên AWS là một cái dạng cái name là tương ứng với serial number, và cái group key thì mình cũng sẽ đăng ký lên trên AWS để cho việc sau này những
cái truyền nhận dữ liệu sẽ được xác nhận qua cái key đó. Thì trong cái OTA ngoài ra thì có một cái lớp gọi là OTA agent ở trên cái board. Thì OTA agent này sẽ làm việc với lại cái OTA ở trên AWS để cho việc truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị của mình và AWS. Và cái lớp thứ hai là cái lớp PAL. Thì cái lớp này sẽ giúp cho mình là ghi dữ liệu xuống flash hoặc là truyền dữ liệu đi những thiết bị khác. Cái phần thứ ba là phần TROS. TROS này là giống như một cái xác nhận là cái các thuật toán bảo mật. Thì hiện tại công ty đang dùng TROS với lại MQTT. Thì đầu tiên là khi mà OTA thì trên đây mình sẽ update một cái firmware mình lên, update một cái firmware mình cần update lên, và ở trên AWS thì có một cái thao tác cho mình tạo một cái job mới. Thì sau khi tạo một cái job thì trong đây nó xác định cho mình là cái tên của device đây là cái gì, gọi là cái name thì là mình phải dùng cái tên này, và sau đó mình sẽ chọn những cái key mà được mã hóa mình load lên trước đó. Rồi sau đó mình tạo job thì sẽ tự động nó sẽ gửi dữ liệu từ AWS xuống cái board của mình. Thì từ board của mình sau khi mình làm dữ liệu xong, ghi dữ liệu xuống flash thì sẽ rely lên trên AWS là cái giao dịch này là đã thành công. Thì OTA sẽ update cái trạng thái trên AWS và complete. Thì lúc này cái board mình sẽ tự động phát reset cái board, và phần mềm mới nó sẽ được cập nhật trên cái thiết bị của mình. Thì việc này chắc nó cũng tương lai sẽ áp dụng rất là nhiều. Vì cái hệ thống Marmot mình sẽ thường đặt những cái vị trí mà nó rất là xa, như cầu mà vị trí khó người đi tới thì muốn nâng cấp thì mình phương pháp này rất là tiện. Thì ở đây thì trong hôm nay thì mình có 3 cái demo. Thì một cái demo đầu tiên là mình OTA cho cái Wi-Fi module. Cái demo thứ hai là mình OTA cho MCU module. Thì tất cả đều thông qua cái Wi-Fi module hết. Thì cái phần này là phần chính, nhưng mà cái phần làm việc với AWS thì thông qua Wi-Fi module. Thì giữa giao tiếp giữa hai module này thì là dùng UI. Rồi cái demo thứ ba là mình sẽ dùng một cái ứng dụng của cái hệ thống Marmot của mình trong việc giám sát cái cầu. Thì ở đây demo thì mình sẽ dùng một cái thức kẹp mình giả lập cho cái việc độ giãn nở của cái cầu. Thì độ giãn nở trên cái thức kẹp này thì sẽ có một cái web app để ghi nhận việc thay đổi của nhịp cầu. Thì từ đây mình sẽ có nhiều ứng dụng phát triển phía sau. Rồi cái phần định hướng tương lai định hướng thì ở đây hiện tại mình có nhiều cái hạng mục. Thì định hướng là như cài đặt, phát triển ứng dụng, kết nối, rồi lưu trữ, rồi bảo mật, thì bảo dưỡng. Thì hiện tại của mình là mình chỉ mới làm việc với nhà sản xuất. Thì sắp tới thì sẽ phát triển cho khách hàng, và có thể đồng hành với khách hàng để sử dụng cái hệ thống của mình. Thì ví dụ như nâng cấp lên, trước đây thay pin 6 tháng thì giờ là có thể dùng 5 năm, còn dùng năng lượng mặt trời. Rồi bảo mật, tăng cái độ bảo mật lên, dùng cái có thể là phát triển cái phần mềm độc hại, dùng đo cái dòng điện của CPU. Rồi đây là những cái so sánh cái hệ thống Marmot của mình thì ở đây mình dùng là RTOS. Thì nó có cái ưu điểm là nó tiêu thụ ít năng lượng hơn. Rồi sau này mình dùng cái lithium hoặc là pin năng lượng mặt trời thì có thể kéo dài cái thời gian sử dụng có thể là hàng năm. Rồi mình sẽ tích hợp thêm những cái con chip bảo mật hơn. Ngoài cái chip hiện tại thì tăng cường thêm cái chip bảo mật của cái thiết bị của mình.
Thứ ba là nghiên cứu cái phần mềm phát hiện phần mềm độc hại bằng cách đo dòng điện của chip như anh nói ở trên, và có thể là thực hiện OTA cho những thiết bị khác ngoài cái MCU, thì có thể là dùng Lora, OTA cho Lora Master, OTA cho Lora Slave, và cuối cùng là sẽ thực hiện một cái chiếc MCU an toàn và có thể là mở, có thể là giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Ok, cảm ơn các thầy cô và các anh chị đã tham gia. Okay, thank you for listening. Shumpei-san, can you show the sample demo by yes video? So we are going playback the video, and then you can actually add your comments while the video is in progress. Yeah. Okay, so I think we like our operator is going to be starting the video, so please explain like as video makes progress. Thanks. Yeah. Welcome to my demo in RISC-V Vietnam Day. Today I will give you guys 3 demos, and this is the first demo is OTA for ESP32 C3. Before start demo, we note that the current ESP32 C3 firmware is 0.9.2 and the red flash blink every 1 second. Now, let's go to create a job in AWS for OTA. I will enter name for job. I will join TRONG to update firmware. I will join firmware to update, and I have to store in S3 already. After I create a job, the ESP32 C3 will receive a message via MQTT protocol. And the ESP32 C3 will download the firmware and store them to flash. The download firmware processing will spend up the long time. I will mask them to run faster. After the download processing is finished, the ESP32 C3 will reset to start a new firmware. We can see that the firmware version is 0.93, standard 0.92. And the blue flash in standard flash blink every 1 second. The first demo is finished. I will start the second demo. The second demo is OTA for the main MCU, CD32. The same with the first demo, I will create a job in AWS. But in this demo, I need to change the team name for CD32 and change the firmware to update for CD32
instead of ESP32. Before the new firmware is updated to 3D32, we can see the current version is shown in monitor E011. After creating a job in AWS, the system will receive a message containing the name, size, and stream ID to download the firmware from AWS. The 3D32 firmware is downloaded by ESP32CG via MQTT and sent to 3D32 via UART. The download and send firmware processing spent up a long time. I will make it to run faster. We can see the processing in the monitor. The download processing is finished. The 3D32 will reset. After that, the bootloader will update the new firmware. And now we can see the version in the monitor E0.1.2 instead of 0.1.1. The second demo is finished. I will start the third demo. The third demo is structural health monitoring of the wristband. In this system, there has a Lora modem. It will read temperature data and data of caliper. After that, it will send this data to Lora master, and the 3D32 will send to IoT core of AWS server via MQTT. I have a website to read data from IoT core of AWS and show them with a jack. All demo are finished. Thank you for watching. Hello, thank you very much for watching. So now, if you have any question, feel free to let me know.
Shumpei-san. Okay. Thank you very much for your portion of presentation. Do we have questions? Let's see. Okay, that's no specific question. If no specific questions, so you have been working on this project, Hoan, it is very complicated project. And how do you feel about moving on this fairly elaborate project? Do you have some the vision about how? It's very basic thing on IoT. We just try to improve. Yeah. Okay. Do you have visions about like that? How you want how we can cover this whole like a development ahead of us? Yeah, this is just a basic thing for IoT system, but we need a lot of things to do. Say power management, increase the security, and increase the performance for downloads. Okay, yeah. I think what I'm going to do is we're going to just actually work on this. Maybe making that the more building up the plan of like software. So far that the like a building OTA and then all these pieces, we have been very busy. But we try to just actually. Also we were working on proof of concept, and we would like to move on and then just actually complete this task and within this year and maybe. So that pretty much sums up our presentation, correct, Hoan? Yeah. Thank you very much. Well, thank you very much for like patiently listening to our presentation.